El calor es dia era distinto. No el calor amable del sol de primavera, and now que hace que los niños corren entre flores. Era un calor pesado, denso, como si el mundo estuviera a punto de explotar en silencio, el tipo de calor que presagia una tragedia. Y en medio de es calor, una niña temblaba, tenía 8 ecos, se llamaba Lucía. Su vestido blanco, con encaje en el bord, ya estaba manchado de sudor, polvo y unas pequeñas gotas de sangre que gotaban des su tobillo. El vendage improvisado que su padre le había hecho con un pañuelo de sada arrancado de su propio seco, no era por Rico. Era por no cargar con un cadáver antes de tipo. Deja dolor le dio él, no es tan grave. Pero si lo era, Lucía había sido mordida por una serpiente, una coralillo. Y su paya comenzaba a entumecerse. El hombre que la acompañaba, Héctor del Valle, era un empresario reconocido, dueño de tierras, caballos y venados, famoso por sus trajes italianos, sus relojes suizos, y por tener siempre la razón. Menos cuando se trataba de su hija, Lucía no era su orgullo, era su defecto. Había nacido enfermo, frágil, convalescent. Su madre había muerto durante el parto, y Héctor nunca logró mirarla sin recordar la perdida, así que la crió con distancia, con silencios, con una frialdad que cortaba más que cualquier castigo. Estaban en medio de una excursión a las afueras de su finca. Él buscaba terrenos nuevos. Ella solo quería ver los caballos correr. Quide acque ordeno el señalando una roca a la sombra. Tengo que revisar unos papeles, Lucía obedeció. Se sentó jugó con las piedras, y entonces de entre los matorrales. Un destello rojo y negro, un movimiento, un dolor, grito. El tardó 5 minutos en acercarse. ¿Qué pasó? Ella no podía hablar. La boca se la llenaba de saliva, el sudor le bailaba por la frente. Él miró su tobillo. ¿Y palideció? No puede ser. Rápidamente la hizo un tourniquet. Le gritó que se calmara. Pero no era por ella, era por él. Porque Héctor del Valle no sabía cómo reaccionar sin asistentes, sin doctors, sin teléfonos. ¿Y no había señal en caminos de volta? Solo selva. ¿Y una niña muriéndose? Durante 2 horas intentó lavarla en brasas, pero ella pasaba, el sol quemaba. Y el miedo se volvía más grande que el bosque hasta que se detuvo. La dejó en el suelo, miró alrededor. Y supo lo que haría. Lucía, escame. Ella parpadeaba lento, no entendía. Papá debía buscar ayuda, ¿sí? Ella asintió, todavía lo creía. Héctor le apretó la mano. Y se alejó. Paso a paso. Hasta que yo no la veo más, y no volvió la vista atrás. Lucía se quedó sola, el sol comenzaba a bailar. Las hojas ya no crujen, el silencio era tan espeso que dolía, intentó moverse. No pudo, intentó gritar, solo salió un cuellido, tenía fiebre. Y frío al mismo tiempo, y miedo de no volver a ver a nadie. Miedo de morir allí, miedo de que nadie supiera que existió. Y entonces un ruido. No de serpiente. No de padre, de cascos. Un suave trot que se acercaba entre los árboles, Lucía giró la cabeza, y lo vio. Un caballo, negro, enorme con la crin suelta y los ojos como carbones encendidos. No lavaba montura, ni rinda. Pero miraba con la inteligencia de quien entiende. Se acercó despacio, no hizo ruido, no bufa. Solo camino hacia ella, y se detuvo a su lado. Lucía estiró la mano con esfuerzo. El caballo no se movió, ella la apoyó sobre su hocico. Estaba tibio. Y entonces, sin saber por qué, la niña susurró, no me digas sola, el caballo resopló suave, y se tumbó a su lado. Cuidándola,
calentándola, esperando, como si supiera que la verdad estaba colgando de un hilo. La noche cayó como un pano mojado sobre el bosque. No fue una queda suave. ¿En un anochecer amable? Few de esas noches que no anuncian estrellas. De esas en las que el cielo parece tragarse la tierra, dando solo oscuridad y miedo. Y en medio de esa negrura, una niña respiraba a trompicones, con los labios resecos y el cuerpo empapado de sudor frío. Lucía tenía los ojos, pero no del todo. El veneno de la serpiente avanzaba lento, como si supiera que la niña era pequeña, frágil, y que dolería más si tardaba. La fiebre era como un río caliente dentro de su cuerpo. Se aferraba al caballo, el único ser vivo que quedaba a su lado. El animal no se había movido en horas. Su cuerpo enorme servía de abrigo contra la humedad de la noche. A ratos bufaba con suavidad, como si intentara no hacer ruido. A ratos giraba las orejas con atención, captando los sonidos de la selva como si esperara algo. Alguien, una señal, un milagro. Lucía balbuceaba nombres que no recordaba, hablaba con su madre. Con un perro que ya no existía, con una muñeca de trapo que había perdida, hacía ecos. A veces ría, a veces lloraba, y otras veces solo jadiba. Y el caballo seguía allí, firme, silencioso, inmóvil, como un centinela. Le lamió la frente una vez. Solo una. Y fue suficiente para que el corazón de Lucía encontrara algo que recordar cuando más lo necesitaba, que no estaba completamente sola, que alguien cuidaba. A kilómetros de allí, en ese mismo instante, Héctor del Valle se detenía en seco frente a un puesto de rescate rural, tenía barro hasta la cintura. La camisa desgarrada, y los ojos inyectados de agotamiento. Mi hija logró decir entre jadios. Una mordidura, coralillo, está en el cerro, junto al arroyo, la de allí. Los voluntarios se miraron, uno de ellos maldijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo es? 4 horas, tal vez 5. ¿Y por qué no la trajo? Héctor no respondió. Pero su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Mientras armaban una brigada con linternas, sueros y radios. Héctor se apartó. Se sentó en una piedra, y por primera vez en su vida, tembló. No por miedo a perderla, sino por darse cuenta de que sí le importaba. Que, aunque la había creado como un objeto, una obligación, en el fondo de esa coraza, algo sayo amaba a Lucía. Y tal vez era demasiado tarde. En el bosque, mientras tanto, el caballo levantó la cabeza, un ruido, llano, no cascos, no animals. Humanos. Lucía se agitó ligeramente. El caballo bufa suave como para calmarla, y se puso de pie, no halló, no se aleó. Solo se colocó justo frente a ella, como un escudo, como una señal, como si supiera que lo que venía podía no ser seguro. Minutos después, la luz de una linterna cruzó la espesura. Aquí, creo que hay algo, allí está, 3 rescatistas corrieron. Y se detuvieron en seco. Por frente a ellos, con los ojos brillando bajo la luna, estaba el caballo, mirándolos inmóvil, respirando fuerte. Uno de los hombres intentó acercarse, el caballo relinchó. No como amenaza, sino como advertencia, ¿es como si? Dio no, sin saber cómo terminar la frase, como si no quisiera que nos acercáramos. Nos está protegiendo, el torturó apuntó con la linterna. Y entonces vieron a Lucía, tirada, mojada, con los ojos entreabiertos y la piel pálida como papel. Rápido, sujeto a la cabeza, suero listo. El caballo dio un paso atrás, solo uno permitió el acceso. Pero no se movió más, solo observa. En medio del caos de jeringas,
gases y llamadas por radio, uno de los paramédicos murmuró, nunca había visto algo hace, un caballo, salvage. Que se pueda cuidar una niña envenenada, de haber salido. El jefe del equipo respondió. No lo sé, pero si esta niña vive, será por él. Lucía fue estabilizada allí mismo, luego, subida a una camilla improvisada. Durante todo el trayecto el caballo camino detrás, sin bridas, sin riendas, solo camino, como asegurándonos de que lugar con vida, como si le debiera algo al mundo, o tal vez, como si el mundo le debiera algo a ella. El hospital rural no tenía paredes blancas. Tenía muros manchados por ecos de humedad, camillas sin ruedas y un olor persistente a alcohol barato. Pero en ese pequeño edificio en las afueras del pueblo fue el único lugar que le devolvió a Lucía lo que había perdida en el bosque, el pulso, el calor, la vida, no del todo, pero lo suficiente. La lavera inconsciente, sus labios secos, la mirada aida, unos cuantos latidos por minuto. La toxina recorría su cuerpo como un río oscuro. Pero los médicos actuaron con rapidez. Antídoto, suero, oxígeno, oraciones incluso, y gento a Allah, sin que nadie supiera como. El caballo seguía allí, nadie lo ató, nadie lo guió. Simplemente no se fue. Se plantó frente a la entrada del hospital, como una estatua viviente. Los niños del pueblo se acercaban con cautela. Algunos le traían zanahorias. Otros solo se quedaban mirándolo en silencio. Y él no se movía, solo vigilaba, solo esperaba. Héctor del Valle legó una hora después. Bajo del vehículo con el rostro descompuesto, la camisa manchada, el alma todavía desordenada. Cuando lo veo, el caballo resoplo, no se acercó, pero tampoco se fue. Sus ojos se encontraron por un instante. Y lo que Héctor sintió no fue miedo, fue vergüenza. Una vergüenza tan honda que la hizo detener los pasos antes de cruzar la puerta. Porque sabía que antes de entrar a ver a su hija, tenía que pasar por algo mucho más difícil, mirarse a sí mismo. La enfermera salió. Usted y el padre, el asintió. Puedo verla, está dormida, pero estable. Sobrevivió por muy poco. ¿Y dio algo? No, y no despierta del todo. La mujer hizo una pausa. Pero sus manos se aferran a algo invisible. Como si en sentira que tin cerca alguien un calor, Héctor tragó saliva. Miró por la ventana, la camilla. El cuerpo pacogo bajo las sabanas, la misma niña que el dejo entre piedras y arbustos. Y entonces se quebró loro. No grados en con rabia. Loro hacia adentro, como loran los que no saben hacerlo. Los que lo reprimieron toda su vida. Los que confundieron dureza con fuerza, y orgullo con paternidad. El caballo lo miraba desde el jardín, como si entendiera. Como si esperara que el hombre frente a él por fin cambiara. Durante 2 días, Lucía no despertó del todo. Pero hablaba, dormida, cabalito. No me digas, papá, ¿dónde estás? Y de nuevo el caballo no se movió. Pasó las noches junto a la verja. Lo veía. El frío, el silencio. Como una sombra fiel. Los periódicos locales comenzaron a hablar del caballo que salvó a la niña Rica. Pero nadie sabía de dónde venía, en a quién pertenecía. Ni por qué había hecho lo que hizo, y quizás no importaba, porque para Lucía era suyo. El tercer día, Héctor entró en la habitación. Se sentó junto a la cama, y esperó, no dio nada, no tocó nada. Solo esperó. Y cuando Lucía abrió los ojos por fin, lo primero que hizo fue girar al cuello, buscando algo. ¿Dónde está? Preguntó con la voz rota. ¿Quién, hija, el caballo?
Hector aprito los libidos. Y susuro, sig ahi, no se ha ido, Lucia cero los hoyos. Y dio, entonces, en estoy salvo, y por primera vez. El lo entendió. Lucia tardó una semana en recuperarse completamente. No se quejaba, no lloraba. Solo preguntaba, todos los días con los hoyos grandes y voz suave como susurro. Sig ali? Y cada vez la respuesta era la misma, sí, sig esperando. El caballo no se movió de la entrada del hospital en todo ese tiempo, no aceptó comida de extragos, no dejó que lo montaran. Ni siquiera permitió que lo tocaran, salvo por una sola persona, Lucía. Y aunque ella dormía la mayoría del tiempo, algo en él sabía que tenía que esperar, porque su tarea no había terminado. Hector del Valle intento, no evitar al animal, lo intento de verdad. Pero cada vez que lo miraba, algo en su pecho se encogía. Como si aquellos hoyos oscuros le dijeran sin palabras, yo si me cuid. El día que dirán de alta a Lucia, el médico le recomendó reposo absoluto por 2 semanas. Poca luz, nada de correr, nada de emociones fuertes. Pero cuando salió por la puerta del hospital, y vio al caballo esperándola junto al árbol, Lucia sonrió. Una sonrisa verdadera. Una que nadie la había visto antes. Hola, caballito. El animal camino hacia ella, despacito, y bajó la cabeza. Lucia apoyó su frente contra la del animal. Gracias por no hurt, y Hector no pudo más, bajó la cabeza, y loro. Ali, delante de todos, sin vergüenza, sin barrera, por lo que hizo, por lo que casi pierde. Y por lo que es caballo, que no hablaba, pero dicha, todo, la había enseñado sin una sola palabra. Volvieron a casa al anochecer, la finca se veía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque ellos habían cambiado. Lucia fue directo al establo, no al nuevo reluciente, sino al viejo. El de madera antiguo y tierra suelta, este más bonito dio, la vida. Y el caballo, como si supiera que era invitado de honor, se tumbó dentro sin esperar orden. Hector ordenó que la construyeran un espacio especial. Pero señor, no sabemos a quién pertenece dio, uno de los cuidadores. Ahora es de mi hija, y si viene alguien a reclamarlo. Hector clavó los hoyos en el que lo intente. Días después apareció un veterinario, amigo de la familia. Curioso por la historia del caballo Salvador, lo examinó con cuidado. Está fuerte. Algo delgado, tiene marcas antiguas. Toca una cicatriz detrás de la oreja. Latigos, probablemente. Lucia lo acariciaba con una mano mientras el hombre hablaba. No tiene herraduras, no tiene marcas de propiedad. Este caballo es libre de papeles de registro. No es de nadie, Lucia lo miró, y susurró, entonces ahora es mío. El veterinario sonrió, y como lo vas a llamar. La niña se lo pensó. Valente, ¿por qué? Ella lo miró a los hoyos. Porque no me dejó cuando más lo necesitaba. Esa noche, Hector se sentó junto a la cama de Lucia. Pudo preguntar algo. Sí, papá. ¿Por qué confías en ese caballo? Ella sonrió con tristeza. ¿Por qué no volviste? Y aunque la respuesta fue suave lo golpeó como una verdad sagrada. ¿Puedo contar algo yo at? Preguntó él. Lucia asintió. Yo no soy bueno para cuidar, ni para pedir perdón. Pero si me das la oportunidad, quiero aprender a ser como valente. Ella no respondió, solo lo abrazó, y él se dejó abrazar. Pasaron los días. El veneno era historia, en el cuerpo de Lucia, pero no en su memoria, tampoco en la de Valente. El caballo, negro, grande, indomable para todos excepto ella, ahora vivía, como si había nacido en esa finca.
Anque nadi lo montaba, nadi lo tocaba, nadi se atrevia, a Daryl Ordeens. Solo Lucia, ella la habla aloido, la peonaba la crin, y la susurraba cosas que nadi mas execraba, y el simplement se queda. Una tarde, mientras el sol caía como mil liquida sobre las colinas, Lucia entró al viejo establo con un lazo de tela roja en las manos. Hoy quiero probar algo, Dio, Valenti la miró. Ella se acercó y la ató lazo en el cuello, no como rinda, sino como símbolo, no para obligar a nada le explico. Solo para que sepas que soy tuya, si te quieres ser mío. El caballo no se movió. Pero alzó la cabeza, y se dejó guiar. Cuando lo vieron cruzar el patio con la niña montada a pelo sobre su lomo, los empleados se quedaron inmóviles. Héctor del Valle salió al porche. Dejó caer el periódico, y por primera vez aplaudió, no a su hija, sino al caballo. Porque él sabía, como todos, que eso no se entrenaba. Eso se ganaba. Desde ese día, Lucia y Valenti salían a cabalgar cada tarde. Nunca lejos, siempre juntos. La gente del pueblo ya conoce la historia. Muchos venían a ver al caballo que eligió a una niña envenenada. Pero para ella no era espectáculo, era amistad, era familia. Era todo lo que no había tenido antes. Una mañana de otoño, mientras Lucia escribía en su cuaderno en el establo, su padre entró con un sobre en la mano. ¿Hay algo que quiero mostrarte? Ella levantó la vista. Es una oferta, dijo él. Quieren comprar el caballo. Un criador de pura sangre. Dicen que tiene alma de campeón. Lucia bajó la mirada. Y te que dijiste, Héctor arrugó el sobre. Que el alma no está en venta, ella sonrió, y él también. ¿Puedo decir otra cosa? Preguntó Héctor. Claro, papá, yo todavía tengo miedo. ¿De qué? ¿De no ser suficiente? ¿De no poder ser el padre que mereces? Lucia lo miró con ternura. A veces yo también tengo miedo. ¿De qué? ¿De que Valenti se cansa de mí, lo río? ¿No lo hará? ¿Y se quedó calado? Yo tampoco la fanca cambió, no en su estructura, sino en su espíritu. Héctor ya no era el hombre que solo hablaba con abogados y banqueros. Ahora pasaba tardes enteras con su hija escacándola aprendiendo de ella, y de Valenti. Lea libros sobre equinoterapia, contrató a un joven veterinario del pueblo. Mandó construir una pequeña biblioteca al lado del establo. Y un letrero colgado en la entrada que decía, Aqua no se duman trabalos, se liberan corazones. En ano después, Lucia cumplió no pidió regalos. Solo hizo una fiesta para los niños del orfanato local. Jugarán, rirán, y todos montarán a Valenti. No por ano. Él no se cuello, no se alteró, no mostró incomodidad. Solo entender. Como si supiera que, por primera vez en su vida, estaba donde debía estar. Y esa noche, mientras las luces de la fiesta se apagaban, Héctor y Lucia se sentaron juntos junto al corral. ¿Crees que Valenti recuerde lo que pasó? Preguntó ella. Yo creo que sí, y por qué no se fue. Héctor miró al animal que dormía bajo la luna. Porque no todos los que pueden irse, quieren hacerlo. Lucia lo pensó y murmuró, como tierra sorprendido. ¿Tú también te puedes haber ido, dijo ella, pero volviste? Y ahora te cuidaste. Se miraron largo rato. Y entonces ella abrazó. No con miedo, no con torpeza, con amor, por fin, con amor. Y el caballo, desde el otro lado del corral, relinchó bajo la noche estrellada. No como un sonido cualquiera, sino como un cierre. Como si dijera, mi trabajo aquí está hecho. Fin.